Hello and welcome to the Alps. At the back end of October, the Étape du Tour route has just been announced, so we thought we'd try and get into the mountains, have a little look at it before the winter comes. Joined by 2 times winner Nico Roux today. Not many better people to be joined by to do a route like this. So what do you think of the route when it was announced last week? C'est vrai que voilà, nous sommes sur cette étape 2017 entre Briançon et le col de l'Izoard. Après une première partie relativement plane, nous arriverons au pied du col de Vars qui culmine à 2109 mètres avant une descente qui nous amènera au pied de la dernière difficulté du jour, le fabuleux col d'Izoard qui culmine à 2360 mètres où sera jugée l'arrivée dans un décor idyllique et mythique, la Casse déserte. I think that first section is going to be super fast. Real open wide road out of Briançon. It's going to be nervous as well, so you've got to have your wits about you. So after 25 kilometers where we took that right hand bend and the road narrows, what sort of strategy and tactics are you going to sort of employ from the gun? Et c'est vrai que cette première partie, Mike, elle est très rapide sur une très grande route et il faudra quand même être placé pour éviter des chutes et arriver sur cette route à droite qui va se rétrécir et avec un passage à niveau où il faudra faire attention aux crevaisons. Et derrière, il y aura ce pont qui va rétrécir encore à la route. Et là, je pense que le placement sera très important pour pouvoir éviter les chutes et être bien placé sur cette petite route sinueuse que nous empruntons maintenant. Nous voilà arrivés dans la première difficulté du jour, une petite bosse, pas très difficile, qui va permettre aux jambes de s'échauffer avant de redescendre tout doucement sur Embrun et le lac de Serponçon, où là nous irons chercher la première réelle difficulté du jour. Qu'en penses-tu, Mike? Yeah, we've had 5, 6, 7%. It's only short, as Nico says. And for me, it's about not burning too many matches too soon. You get to the first, we call it a climb, and you think to yourself, right, let's sprint, and no, you've got to hold everything back, keep your energy. This really is just a warm-up. It's a warm-up climb, so you have a little descent after this, so don't push too hard. Nous venons de passer Embrun, Savines-le-Lac, et nous longeons le lac de Serponçon. Nous sommes dans la première difficulté répertoriée du jour, la côte des Demoiselles Coiffées. Une côte assez difficile, avec des pourcentages, mais just look the landscape, it's just beautiful. Yeah, it really is magnificent. The problem is, I often get my focus distracted, end up forgetting to eat and drink. You get to this point, got coming up to 60 kilometers on the clock. You've got to keep the food coming in. I normally go for every sort of 15-20 minutes. Keep drinking, keep eating. We've got just over 900 meters of climbing already in that 60k. So, you know, although on paper it looks like it's flat and a bit rolling, it's actually really quite tough. C'est vrai qu'on arrive au 60e kilomètre et qu'il est important de boire et manger. Surtout dans un panorama comme ça, profitez, mangez et buvez, car il sera très important par la suite de s'être très bien alimenté tout au long de cette étape. We've got just over 100 kilometers on the clock, passed through Barcelonnette. We've had a 30k drag from the bottom of the lake. It's really quite hard, 4 to 6% gradient, so it takes a lot of energy. You've got to sort of hide, get into a group and save as much energy as you can. Then after we pass through Barcelonnette, a little bit of a downhill. We're going to have a drag up to Juzia as well. And another
probably about 10k to the foot of the Vars. Et c'est vrai que cette partie est vraiment une grosse partie de transition depuis le bas du lac de Serponçon jusqu'au pied du col de Vars. Nous venons de passer Saint-Paul-sur-Ubaye, point de départ réel du col de Vars. Yeah, it's quite a deceptive climb. From Jazier, you've got over 20 kilometers. The average gradient is just over 4%. That's not really telling the whole truth. Got about 9 kilometers to go where the climb kicks up. We've got 6 to go now. We're up to 8.5%. Got about 500 meters more elevation to climb. So you've really got to hold your effort for this last section. Voilà, nous sommes dans le dernier kilomètre de l'ascension du col de Vars. Les 4 premiers kilomètres sont assez faciles. Après, c'est vrai que cela devient difficile et il faudra bien regarder avec les braquets, avoir les bons braquets. Pourquoi pas un 34-28, car les 5 derniers kilomètres sont entre 9 et 10%. Yeah, I think this last part, where it's so difficult, really is a sting. You got to look at your gearing. Definitely recommend compact 3450 or semi-compact, you know, with a 28 or even more, 30 or 32 on the back. You've really got to make sure that you've got a low enough gear, because at this point you've got all that dragginess beforehand and the energy is going to start to get low, so you hit this part, it's really difficult. So pay attention to your gearing, but look at the views. That's what we've come for. Snow-capped mountains is superb. C'est vrai que c'est une super belle vue. Il faudra vraiment en profiter en haut de ce col de Vars avant de plonger sur Guillestre et d'attaquer la dernière difficulté du jour, le col de l'Izoard. That's a fast descent. Just under 20 kilometers. You lose over 1,000 meters elevation, going down from 2,100 to about 1,000 meters. You've got to be careful. Some of those bends come really quick, so pay particular attention. Don't have any crashes. Try and relax, recover. Then we've just joined this valley and we joined the gorge. We've got about 16 kilometers. We're back up to 3 or 4%. It's a bit of a false flat. Ouais, on est arrivé au pied de la descente du col de Vars, très rapide, et maintenant nous attaquons un long faux plat et il faudra profiter de cette partie pour manger et boire avant la dernière portion du col de l'Izoard qui sera terrible après tout ce que nous venons d'endurer. I've ridden that gorge quite a few times. It reminded me today there's normally a headwind, and it was. Never ridden it with a tailwind, so you really need to try and work in a little group. Don't ride it on your own, because you're going to lose a lot of energy. These last 14 kilometers, where we turn that left-hander, average over 7%. We're climbing up to 2,360 meters, and at this point we've got 164 kilometers in our legs. Nous venons de terminer cette longue portion dans les gorges entre Guillestre et le virage à gauche pour attaquer la dernière réelle difficulté du jour, le col de l'Izoard. Maintenant, nous avons 6 à 7 km jusqu'à Arvieux avec des pourcentages de 6 à 7%. Et ensuite, nous attaquerons la partie finale pour arriver dans la casse déserte et sur le site d'arrivée en haut du col de l'Izoard.
gradient's relentless. Very little chance to catch your breath. No real moments of respite. And as you climb higher, you can feel your power just disappear with the elevation over 2,000 meters. And as you can see, there's very little shelter. So in the summer sun, it could be really hot. You enter the Casa Desert with about 3 kilometers to go. It feels like you're swallowed up with these pinnacles of weathered rock. It's really impossible not to feel humbled with such a landscape. Such an amazing way to finish. But then the gradient kicks up again, hits you hard, 9,5% all the way to the top. Voilà, nous sommes dans le dernier kilomètre du col de l'Izoard et de cette étape. Le paysage qui nous entoure, cette étape de 180 km est juste splendide, avec un final en apothéose. Vraiment du pur bonheur. It's the final corner, 178 kilometers, just over 3,600 meters of elevation. I guess the only question now is, who's going to win come July? I think all the racers win on July. Exactly. It's a fantastic stage. Ah, it's beautiful. Yeah, congratulations, Mike. Good job. Yeah.